observe the system. We can observe that here. The system of is not diagonally dominant here. The partial pivoting of the make diagonally dominant here, so we can interchange the first and second rows. So you can change here. You can see here all of you. So this is the 3x1 minus x2 plus 2x1. This is the taken the second row to first row. And x1 plus 2x. This is taken as second row and third row. We can change the rows and columns, and we are changing the here. To put the coefficients here of the largest magnitude of the diagonal of each step here. Sometimes you may have to go for completely pivoting. So you shall not only interchange the equations, also interchange the position of the variables, but it's not frequently required done. So these are, we can changing the rows and columns of the numbers also we can change here. Now you can our algorithm of for the Gauss-Jordan method. We have learned for Gauss-Jordan method here. So argument matrix M into N here. M into N means rows and columns. At the A form column vector B, the N into N plus 1 matrix we can write here. So apply to this N into N plus 1 augmented matrix. Partial pivoting is necessary to make the value of 11. The first row, first column of element of the transformed matrix, largest magnitude of any coefficient in the first row. Create zeros in the second row, nth rows of the first column, A11 by A1 by A11. So we can take that what in the Gauss-Jordan method we are learning. So we are given the equation, the system of equations are given 1, 2, 3. The last of the constant value is 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5x1, 6x2, 7x3 is equal to 8, 5, 6, 7, 8, 9x1, 10x2, 11x3. So values are given. We have 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Format we have to change here. So therefore, the step 2 and 3, the rest of the rows and the columns, see that the conclusion of these steps we are taking here. The coefficient of matrix is augmented matrix, M into N identity matrix. We can take here the repeated values. The repeated values of the read the values of N plus 1, the column transformed augmented matrix. These values x1, x2, so on, x1, x2, x3, and so on directly, which is solution for the system here. So we can take one example for Gauss-Jordan elimination method. Solve the Gauss-Jordan. So Gauss-Jordan, the given equation is 2x plus 2x4 is equal to 0. 2x1 plus x2 plus 3x3 plus 2x4 is equal to minus 2. 4x1 minus 3x2 plus x4 is equal to minus 7. 6x1 plus x2 minus 6x3 minus 4 is equal to 6. So these values are given here. So I'm telling in the first one I'm telling here. So there is a 0. X1 value is not there. I'm writing this is 0. X2, that is a value of the 2. X3, then x4 is 1. 1x4 is 1. So what is the output? That is equal to 0. We are writing 0. Here 2x1 means 2. 2x2 means 2. 3x3 means this value is minus 2. I'm writing here again. Then 4x1 minus 3x2. There is writing here. There is no x3 value. I'm writing 0. Then x4 is equal to 1 and is equal to minus 7. Then 6x1 is 6. X6x2. Sorry, x2 is 1 minus 6x3. So I write minus 6 minus 5x4 minus 5. There is a value 6. What we are writing from x1, x2, x3, x4. If there is no x2 value and there is no x3 value, there is no x1 value, there is x4 value in the given equations for x1 to x4. So we can write mandatory should be 0. Why? Because there are four variables in x1, x2, x3, x4. Suppose in any equation they did not given any one value or two values, we can write the 0 is mandatory. Then only we can find the equation. This is 4 into 5 matrix. So the 1, 2, 3, 4, 5 rows and 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. The 5 columns and 4 rows. 5 columns and 4. Sir, Yes. Sir, which chapter, sir? Amma? Sir, which chapter, sir? ఎవరు మాట్లాడేది? నేను రమ్యాన్ సార్. ఎవరు రాలేదిందమ్మా క్లాస్ కి? సార్ నేను ఉన్నాను సార్, రాజేశ్వరి. ఏమమ్మా క్లాస్ లో? సార్ నిన్న క్లాస్ లో ఉన్నారా? నిన్న లేదు సార్. నిన్న డ్యూ టు రెయిన్ నెట్ లేదు సార్ అసలు ఇక్కడంతా. ట్రైన్ నిన్నంతా. 5th యూనిట్ అమ్మా. 5th యూనిట్ లో గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్. ఓకేనా? 5th యూనిట్. ఓకే సార్.
enjoy partial pivoting by, so see here 0 to 1 0 0 to 0 1 0 2 to 3 2 minus 2 4 minus 6 0 1 minus 7 6 1 minus 6 minus 5. The values are given. So what is the what they have taken? What they have taken here? So see here, I'm telling you again here. What is this one? What is this one? What is this one? R14. R14. 14 R14 sir. R14 నేను అడిగింది. That Yes, sir. make first round first column. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఏ కాలం ఏ రోల్ ఉంది? First row, fourth column. ఫోర్త్ రోల్ ఉంది. ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నాం? ఏ రో తీసుకొస్తున్నాం దీన్ని? ఫస్ట్ కాలంలో ఫోర్త్ రో 1 4 అంటే కాలం ఎక్స్పెక్టెడ్ అమ్మా. ఫస్ట్ నేను అక్కడ ఫోర్త్ రోల్ ఉంది. ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నా దాన్ని నేను? ఫస్ట్ రో పైకి వచ్చింది సార్. పైకి తీసుకొచ్చాం. ఈ గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ లో మనం 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ఫార్మాట్ లో తీసుకురావాలి. అర్థమైందా? 1 0 0 ఆ ఫార్మాట్ లోకి తీసుకురావడానికి నేను కాలమ్స్ రోస్ ఏవైనా మార్చుకోవచ్చు. సో ఈ సి హియర్ 6 ఈ నేను 1/6 ఏమైతే చెప్పండి? 1/6 అంటే ఎంత? 1 రో 1 ని 1/6 తోటి డివిజన్ బై 6 అవునా? మల్టిప్లై చేశారు సార్. అది 1/6 తోటి బై డివిజన్ చేస్తున్నామమ్మా. 6/6 ఎంత అవుతుంది? 6 into 1/6 6/6 ఎంత? 1 సార్. 1 అవుతుంది. అప్పుడు 1/6 ఎంత? Sir, voice break. 1 వస్తుంది సార్. ఈ దగ్గరే ప్రాబ్లం. నా దగ్గర క్లియర్ ఉంది, క్లియర్ కట్ ఉంది. 1/6. 1/6 ఎంత? 1/6 వాల్యూ సపోజ్ 0.1667 suppose approximately. ఓకే సార్. Minus 6/6 minus 1 minus 5/6 ఎంత? Minus 0.8. Minus 0.8334. 6/6 ఎంత? 1. 6/6 1 రావాలి. 1 0 0 రావాలి. వచ్చిందా ఒక 1? వచ్చింది సార్. Yes, వచ్చింది. sir. చేస్తూ పోవాలి, ఇంకా చేస్తూ పోవాలి. సో see here R2 minus 2. Just wait. R2 ఇది ఎంత ఉంది? R2 లో 2 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు R2 minus 2R1 అంటమ్మా. అది వచ్చిన వాల్యూ ఎక్కడ రాసుకోవాలి? R2 is equal to R2 minus 2R. అంటే R2 లోకి వెళ్ళి R1 తీసేసిన వచ్చిన వాల్యూ ఫస్ట్ ఏదైతే చేస్తున్నామో అది R2 లో రాసుకోవాలి. అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Yes, sir. సో సపోజ్ R2 అంటే ఎంతమ్మా? 2. రో సెకండ్ రో సార్. సెకండ్ రో దిస్ ఇస్ 2R1. 2 into 2 ఎంత? 2 minus 2. 0 అండి. 2 minus 2 minus 0. వెరీ గుడ్. దెన్ 2 minus 2 చెప్పింది చేయండి. 2 into 0.1667 ఎంత వస్తుందో చేయండి. 2 into 0. 1.334. 1.334. 2 minus 1.334 అంతే కదా? ఇది 2 ఉంది కదా? Sir. 2 minus 1.334 వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. ఇది 0.1667 అంతే వస్తుంది సార్. సారీ 2 minus 1.334 అయితే సార్ అది 0.666 sir. అమ్మ 2 లోకి వెళ్ళి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా. 2 లోకి వెళ్ళి 2 into 1.667 ఎంత వచ్చింది? 1.34. ఇప్పుడు చేస్తున్నా ఇప్పుడు సైమల్టేనియస్ గా మీతో పాటుగా నేను 2 into 1.667 2 into 1.667 అమ్మ 2 into 0.334 వచ్చిందమ్మా.
అమ్మ 2 into 0.00 నేను అడిగేది రాజేశ్వరి లెసన్ 2 into 0.1667 ఎంత వచ్చిందమ్మా 0.334 వచ్చింది అవునా అవును సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 మైనస్ 2 అంటే ఏమొస్తుందమ్మా 1.666 వస్తుంది వస్తుందా రాదా 36 వచ్చింది సార్. అదే వచ్చింది సార్. వచ్చింది వచ్చింది వెరీ గుడ్. వచ్చింది సార్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది 3 2 into -1 ఎంత 3 + 2 అవుతుంది సార్. 3 plus -2 or 1 కదా 5 very good 5 very good very good then again 2 into 0.8334 చేయండి 2 into 0.8334 ఎంత వచ్చింది ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమైతే ప్లస్ అవుతుంది అవునా 1.668 వచ్చింది సార్. ఆన్సరా 2 into వెరీ గుడ్ 1.666 1.666 2 plus 1.666 ఇది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కదా ప్లస్ అవుతుంది. అంటే 2 plus 1.666 అంటే 3.668 వచ్చింది సార్ అంతే. then -2 -2 and -2 -4 -1 then again in this equation I am doing again R3 minus 4R1. Why I am doing R3 minus 4R1? So here 4 is there. Am I correct? Yes sir. Yes sir. Here 4 is there. So that's why I am taking 4R1. R3 minus 4R1. So again 1 into 4 minus 4 0. Then tell me 4 into 0.67 minus 3 of minus of 4 into 0.6 వచ్చిందా చూడండి 0.668 వచ్చింది సార్. అమ్మా 4 into 0.668 వచ్చింది. -3 పాయింట్ రాలేదా కాదు సార్ ఇంకా చేయాలి. అంటే 4 into 0.1667 చేస్తే 0.668 వచ్చింది. అవును అప్పుడు -3 కూడా కలపాలి కదా అవును సార్. వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్ వచ్చింది. ఇక్కడ 0 ఇక్కడ -4 0 ప్లస్ -4 అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4 అవునా అవును సార్. 0 + 4 4 into 0.8334 ఎంత వచ్చింది చెప్పండి సార్ 0.8334 1 + 4 సారీ 1 + 4 into 0.8334 ఎంత వచ్చింది నాకు వాల్యూ చెప్పండి సార్ 4 సార్ అరే 2 దిస్ అమ్మా 0.8334 ను 4 తో మల్టీ వాయిస్ ఓకే సార్ అర్థమైంది. 3.3336 3.336 అర్థం కాలే నాకు 3.336 వచ్చింది సార్. వచ్చిందా yes sir వచ్చింది. అవుట్పుట్ ఓకే దెన్ +1 చేస్తే 4.336 4.336 వచ్చింది వెరీ గుడ్ దెన్ -7 -7 -4 -11 దెన్ 0 2 0 4 కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు అర్థం కాకపోతే ఇంకా కష్టం అది చూడండి 0.167 మైనస్ అట్లే ఉంచాం 0. ఇప్పుడు చూడండి అప్లై పార్షియల్ పైవోటింగ్ త్రూ R23 టు మేక్ E22 న్యూమరికల్ అమ్మా నేను ఇంటర్చేంజ్ చేశారు సార్. అది రోస్ చేంజ్ చేశారు. రోస్ చేంజ్ చేశారు సార్. సెకండ్ రో థర్డ్ రోగా మార్చుకున్నా అవునా చేంజ్ అయ్యింది సార్. రోస్ చేంజ్ అయ్యింది. సో see here R2 ను 0.3668 తో డివైడ్ చేస్తున్నా. R2 ను దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నా 0.368 చూడండి
apply, see here all of you, minus 1 by 3.668 by R2. ఏమొస్తుంది చెప్పండి 3.1 by 1 by 3 minus 1 by 3.668 డివైడ్ చేసి R2 లో వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? అమ్మా ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. అమ్మా 0 by minus 3.68 జీరోనేనా? 0 yes sir. minus 3.668 by minus 3.668 1 అవునా? అవును సార్. Then 4 by 3. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 3.66 అమ్మా 1.0908 వచ్చింది సార్. 4 by 3.668 కదా సార్? 4 అదే 4 by దేంతో 4 by 3.668 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 1.0908. మరి why దే 2.999 ఎందుకు రాసుకున్నాడు చెప్పండి నాకు. why they written 2.999? why they write it more than 999? 4 by make fast. సార్ 4 by 3.668 తో డివైడ్ చేసి 1.0908 వస్తుంది సార్. మరి వాడు ఏం రాసినాడు అక్కడ? 2.999 రాసినాడు. అవునవును 2.9999 రాశారు. ఇంకో డౌట్ కూడా నేను రేజ్ చేయబోతున్నా. ఇక్కడ 10 ఫస్ట్ కాలంలో ఏం రాసినాడు? 10.67 minus 1.834 1 ఉంది. అప్పుడు ఏం చేశాడు ఇక్కడ? 1 అంటే R1 0.167 తో చేస్తే మరి అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? అంటే జాగ్రత్త వినండి. అప్లై పార్షియల్ న్యూమరికల్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ద రో వచ్చిన తర్వాత వాల్యూస్ ని ఎక్కడైతే ప్రెస్ చేసి 10010000 గా తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ వాడు చెప్పలేదు, మనకు పుస్తకంలో ఇవ్వలేదు, కానీ మనం కరెక్ట్ 0 అవుతుందో, ఏ వాల్యూని కలిపితే 0 రావడానికి అవుతుందో అప్పుడు R1 is equal to, అప్పుడు R1 లో 0 రావాలి. నాకు R1 లో 0 రావాలంటే ఏం చేయాలి? నేను R1 లో 0 రావాలంటే 0.1667, ఇక్కడ 0.167 వచ్చింది. ఎంత కలపాలి నేను ఇక్కడ? కలపాలి 1 కలపాలి సార్. 1 సో అట్లా కలుపుకుంటూ పోయినట్లయితే ఈ టేబుల్ వస్తుంది. క్లియర్? మర్చిపోండి, టేబుల్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు, ఈ టేబుల్ మర్చిపోండి. ఈ టేబుల్లో మనం 0, ఈ టేబుల్లో ఇక్కడ 0 రావడానికి, ఇక్కడ 1 రావడానికి, ఇక్కడ 0 రావడానికి మనం ఏ వాల్యూస్ అయితే కలిపి తీసేస్తే we have to apply the values plus or minus, we can add the values, then it called as 100100001 the augmented matrix here. So the values has been came here after the 100 ఇవి కూడా రావాలి. 10000 01000 00100 last one 0001. The final values will be came here. x1 is equal to minus 0.4999, x2 is equal to 100.1, x3 is equal to 0.333666, x4 is equal to minus 1.999. అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఫస్ట్ 4 వాల్యూస్ 100 010 001 తర్వాత
మళ్ళీ దాన్ని మనం ఫండమెంటల్ గా చేసినట్లయితే 1.1000001 చేసినట్లయితే మనకు కావాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. రాజేశ్వరి సార్ ఏమి చేయాలా, ఏ నెంబర్ కలిపితే 0 అవుతుందో చూసుకోవాలి అంతే. ఎస్ సార్. సపోజ్ నేను ఇంకొక క్లారిఫికేషన్, సపోజ్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇది 0 కాలేదండి, ఇక్కడ 0 కాలేదు, ఇక్కడ 1 వచ్చింది. యూ హావ్ టు ఆఫ్టర్ వచ్చిన తర్వాత యూ హావ్ టు చేంజ్ ద ఇంటర్ రోస్, అవునా కదా? ఓకే. అవును సార్. అర్థమైందా? ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 1 వస్తే ఇంటర్చేంజ్ చేసుకుంటాం ఆ రోని. ఇంటర్చేంజ్ సెకండ్ రోకి పోతా, థర్డ్ రోకి పోతా, ఫోర్త్ రోకి పోతా, వీ హావ్ చేంజ్ ద ఇంటర్ రోస్. ఓకే. వస్తుంది ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 0 వచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం వాల్యూస్ చేసుకుంటూ పోతాం, అవునా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు దీన్ని 4 చెప్తా. R1 is equal R1 plus 4R2 చేస్తున్నామా? చూడండి జాగ్రత్తగా. R1 అంటే ఎంతమ్మా 1, 4R2 అంటే 4 plus 0 అంటే 1 వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. అప్పుడు R1 ఎంత వచ్చింది? 7. 4R2 అంటే ఎంత? 4 3 12 పాయింట్స్ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రాస్తాం, వచ్చిన వాల్యూ, అవునా? 4 plus 4 ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 0 వస్తుంది, వస్తుందా రాదా? 0. ఎస్ వస్తుంది సార్. రాదా? అట్లా చేసుకుంటాం. ఆ రకంగా చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఈ ప్రాబ్లం కాదు చూడడం మెథడ్ లో. ఎనీ డౌట్? ఎస్. ఇంకెవరున్నారు? మంజుల కొత్తగా జాయిన్ అయినారు. ఓకే. Gauss-Seidel iteration methods. A general iteration method for solution of system of linear equation x is equal to b may be defined in the form of x is equal to k plus 1 is equal to hx power k plus c is equal to k is equal to 0 1 2 where x power k and the approximate value at x at end of k plus 1. The term k iterations respectively here. So I'm not going to all that. When k is sufficient large, x power k plus 1 is equal to x power k. And in turn, the best approximate solution is x is equal to b. Inverse matrix is equal to x is equal to a inverse b. So I'm writing here a inverse b is equal to x is equal to a inverse b. So therefore, xk plus 1 x power k is equal to h, that side goes to h into a inverse base, please. b plus c 1 minus h is equal to a 1 minus h into a inverse b is equal to constant. We can take it. I'm not going to that one. Jacobi iteration method, very important method. In Jacobi method, we write the system of equations here. A11x1, that is A11x1 అంటే అందులో A11 ఉండదు. A11x1 రాస్తే మనకు చేసే సొల్యూషన్ లో A11 ఉండదు. ఏముంటుంది? A12x2, A13x2, A1nx2, A22x2. See here all of A22x2. ఇలా 21 and 22x2 ఉందా? 23x3. AMNXN. So therefore AN1x2, N2xn, A into n into n minus xn, xn minus 1 bn. So we are taking here. We assume that the equations in Aij in one non-zero pivot elements, Aij is equal to 0. But you do partial pivoting, see that Aij not equal to 0. And since Aij not equal to 0, so therefore formula xi is equal to minus, first formula minus 1 by A11, A12x2, A13x3 and so on, an1xn plus b1 by 11, x2 minus 1 by A22, A21, x2 23x3 ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టే, then x3 and so on, xn here minus 1 by an1 x1 plus an2 x2 and so on, an2 n minus 1 xn minus 1 plus bn by am. The Jacobi iteration method be made as x1 k power plus 1 is equal to minus 1 by 11. So x power k plus 1 లో minus 1 by power 11. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ అది తీసుకుంటాం A12x2. ఇక్కడ పవర్ లో k లేదు, ఇక్కడ k ఫంక్షన్ తీసుకున్నట్టు A12x2k, A13x3k అంటే పవర్ లో kలు మాత్రమే పెరుగుతాయి. k plus 1 లో లాస్ట్ లో పవర్ లో మాత్రమే kలుగా పెరుగుతుంది. The equation can be written ఏం రాస్తాం? మామూలుగా మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రాసినట్టు రాస్తాం. 0 minus A12 by 11, A3 by 11 and so on, minus an by 11, minus A21 21 by 22, 0 minus A23 by 22, minus A2n by 22. So చూడండి ఇక్కడ A21, A22, A33, an. A21, A22, A33, an. The values in the diagonal, it should be 0 or not? Yes, sir. Yes, sir.
the diagonal, it should be 0 here. So that is, we can write here 1 by A11 0 0 0, 1 by A22 0 0 0 0 1 by AN. We can this one we can do 0. That is A12 A13 A1N A21 0 A23 AN1 X1 X2 Xn K. This is the values we are writing here. This is a very most important plus. Plus I am taking this a plus here. This is the first equation plus 1 by A11 0 0 0 plus 0 1 by A22 0 0 and so on 0 0 1 by AM B1 by B2. This is a formula is minus d inverse of L plus U x power k plus d inverse B. This is because of, see the very most important formula. First one is 0, A0 0 0, that is A21 0 0, A31 32, AN1 N2. First column lo second element A11, A22, A33, the remaining values are 0 and plus A12, first value is 0, A12, A13 and then second one A23, third lo A30, 34 atla vaskunte A is equal to L plus D plus U. So what is the notation x k plus 1 h x k plus c k is equal to 0 1 to 8. Then another formula h is equal to minus d inverse of L plus U. So therefore c is equal to inverse b. This is a formula. Now I am going to the without late the problem. I will explain here. Solve the system of equations using Jacobi iteration method. 8x1 plus x2 minus 2, 2x1 plus x2 minus 3, x1 minus 7 x2. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏ లేదు, అన్ని ఈక్వేషన్స్ లో మనకు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చి ఇవ్వలేదు x లో x1 x2 x3 ఇచ్చాడు. x1 ఎంత ఇచ్చినాడు? 8. x1 8 ఇచ్చాడు. x2 ఎంత ఇచ్చినాడు? 1. మరి 0 ఎందుకు రాస్తున్నాడు? 0. Wait, I am going to second one. 8x1 plus x2 minus x3 is equal to 8. Second one. So 0 minus 7 0. Why they have written 0 minus 7 0? Second equation. Diagonal elements తీసుకొని ఇదే zeros పెట్టారు సార్. Diagonal elements మాత్రమే తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ అన్ని zeros పెట్టారు సార్. పెట్టారు అంతేనా? అంతే సార్. D లో. కరెక్టా? కరెక్టా? A11 x11 అంటే ఏం రాసినాడండి ఫార్ములాలో? ఏం రాసినాడు ఫస్ట్ దాంట్లో? మైనస్ డి అంటే ఏం రాశాడమ్మా? ఎల్లో సార్ ఇక్కడ మైనస్ d to power of -1 అన్నాడు కదా సార్. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి. బిఫోర్ చెప్పి దాంట్లో చెప్తారు కదా సార్, a is equal to 0 0 అని సెకండ్ రో లో A21 రాశాడు. దానికంటే బిఫోర్ పేజ్ లో సార్, ఐ మీన్ ఫస్ట్ చెప్పేటప్పుడు నేను ఇప్పుడు D లో 800 ఎందుకు వచ్చింది? D చూపిస్తున్నాను నేను. D చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఇగో ఇది D. అచ్చా ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎట్లా వచ్చింది? తీసుకెళ్తున్నాను మళ్ళీ నేను. చెప్పండి. అర్థమైందా? పోనీ we are taking in the first row only x1 value, correct? Yes sir. What we are taking? x2, correct? Okay. In the third row what we are taking? x3. So 800 0 minus 70 009, correct? Yes sir. Yes sir. Then L I am taking here. In the first row all zeros. Second row, in the second row, as per the formula, what is x1? What is x1 value? x1 1 zeros.
third row 2 1 0, correct? Yes, sir. Yes, sir. U value. So x1, that is x3, I'm taking x2, x3 I'm taking is 0 1 minus 1, then 0 0 2 and 0 0 0. Then D means the division of one x a11 1 by 8, a12 minus 1 by 7, a33 1 by 9. Now clear? Sir, UN. చెప్పండి నేను ఏం చేయలేదండి. ಇಲ್ಲ, డి అన్నప్పుడు UN. x1 x2 అది x1 అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఎల్ రో కూడా ఓకే సార్. x3 రాసుకున్నాను, థర్డ్ రోలో x3 రాసుకున్నాను, ఎల్ లో ఫస్ట్ మొత్తం తీసేసి Yes. డిఫరెంట్ వాల్యూలో x1 రాసుకున్నాను, థర్డ్ దాంట్లో x1 x2 రాసుకున్నాను. ఎల్ అంటే డి అంటేనేమో ఫస్ట్ దాంట్లోనే x2 x3 రాసుకున్నాను, తర్వాత x3 రాసుకున్నాను, కిందిది మొత్తమే రాసుకోలేదు. అవునా కాదా? Yes, sir. sir. వాల్యూ రాసాం. ఎల్ ప్లస్ యూ కలపండి అమ్మా. ఎల్ ప్లస్ యూ L కలిపి plus. వాల్యూస్ వస్తాయి చూడండి. ఎల్ ప్లస్ యూ కలిపి వాల్యూ Yes, sir. వచ్చింది. Yes, sir. Yes, sir. H is equal to minus D inverse plus L plus U. Minus D inverse. What we have to do? L plus U. What is L plus U? 0 1 minus 1 1 0 2 2 by 1. What is Yes, minus sir. D inverse? Sir. What is D inverse value? D inverse 1 by 8. 0 by 1 by 8. Yes, sir. Yes, sir. 0. Then 1 by 1 by 8. 1 by 1 entandi? 8, 8. 8, 8, 8. sir. But inverse here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Minus sir. 1 by 8. Minus 1 by 8. So again 1 by 8. So minus into minus plus. Correct? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then 1 by 7. 1 by 7 0. 2 by 7. Then automatically there is 1 by 9. That is minus 2 by 9. This is 1 by 9. Automatically it should be clear. Yes, sir. Yes, sir. So C is equal to D inverse B. C is equal to D inverse B. What is D inverse? Sir, What is minus the- 0, 0, 0, minus 1 by 1 by 7. 0 0 0 1 by 9. 0, 1 by 9. What is B value? 8 8, 0 12 0. minus 4. This is B value. 8, 12 minus 4 రావాలి సార్. This is B value. Am I correct? B value అదే. 8. అవును సార్, అవును సార్. 8 సార్ minus మనకి 2. ఈక్వేషన్స్ Multiply them. So what is output value? This is 1 4 by 7 4 by 3. ఓకే సార్. Where it is Yes, come sir. 1 4 by 7 4 by 3. Where is coming? Sir. You have to simplify first. You have to multiply. మల్టిప్లై చేస్తారు సార్. ఎస్ సార్. Yes, sir. మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చింది సార్ కరెక్ట్ అయినా 12 by వచ్చిందా first ది? 4 by 3. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. 1 by 8 into 8 1. ఇంత ఈజీ చెప్పొచ్చు అండి. వస్తుంది సార్. అవును సార్, ఇంతసేపు ఈజీగా ఆలోచించారు. వచ్చింది minus 4 by 1 by 7 7 minus 1 by 7 to minus 4 minus 12 4 by 7 1 by 9 into 12 12 by 9 అంటే 3 12 by 9 means 4 by 4 3 by sir. 3 వస్తుంది. 4 table plus x k power plus minus 1 ఇక్కడ 4 by వచ్చింది. 3. x k power plus 1 అంటే h is equal to d inverse of l plus u 0 minus 1 by 8 1 by 8 ఆ వాల్యూస్ రాసుకొని వచ్చిన వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నాం. నేను వచ్చిన వాల్యూని ఏం చేస్తున్నా? యాడ్ చేస్తున్నా. చెప్పండి యాడ్ చేస్తున్నాం. చెప్పండి. This is the initial approximate solution. So this is x power 0 is equal to 0 x power 1 minus 1 by 0 of x power k plus 1. What is the value? 0 of x power k plus 1. That is 0 or 1? 0. Minus 1 by 8 x power k plus 4 by 7. 0.6964 వచ్చింది సార్. It's వస్తుందమ్మా. -1 by 3. అచ్చా. Fine. Transpose
ఏమైంది ఇంతసేపా? ఓకే వస్తుంది సార్. చేస్తున్నాను సార్. చేయండి. వచ్చింది సార్. ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి. సార్ ఫస్ట్ వాల్యూస్ ఏం చేసిందంటే -158 ది వాల్యూస్ డిస్టెన్స్ కన్వర్ట్ చేశారు సార్. డెసిమల్స్ లో రాసుకున్నాం సార్ అన్ని. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ జీరోస్ తో మల్టిప్లై చేసిన దాని తర్వాత యాడ్ చేశారు సార్. ఇది డెసిమల్స్ కన్వర్ట్ చేస్తే వాల్యూస్ కరెక్ట్ ఉన్నాయి సార్. 100% కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి సార్. చెక్ చేశాను. -2/9 కూడా 0.2222 కరెక్ట్ వచ్చాయి. వాల్యూస్ చేసి కరెక్ట్ గానే వచ్చింది సార్. అన్ని వాల్యూస్ కరెక్ట్ గానే x పవర్ 1 వచ్చింది సార్. x పవర్ 2 0 -2.5 0.25 0.2 ఇదే వస్తుంది. సెకండ్ ఏమొచ్చింది చూడండి 1.0 0.7433 x స్క్వేర్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం. x3 ఏమొచ్చింది 1.05 into 0.593 0.154 1.753 ఇక్కడ వచ్చింది. x4 ఏమొచ్చింది వచ్చిన వాల్యూ అయితే 1.0119 1.0 అగైన్ 1.0 0.574 1.33 x5 వచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ 1.946 0.9900 0.994 మీద వాల్యూ రాసుకున్నాం. ఇలా రాసుకుంటూ పోతే లాస్ట్ కి వచ్చే వాల్యూ x పవర్ 6 వాల్యూ. ఎందుకు x పవర్ 6 తీసుకోవాలి మనము? x పవర్ ఫైనల్ గా సాల్వ్ అయ్యేదాకా తీసుకోవాలి. ఫైనల్ గా సాల్వ్ అయ్యేదాకా మనకి ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ వస్తూనే ఉన్నాయి. వచ్చే వాల్యూస్ ఇక్కడ 3 4 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 వాల్యూ కనుక మనం యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చేదే 6వ వాల్యూ x1 x2 x3 వాల్యూ. క్లియర్ సార్? లాస్ట్ చెప్పండి సార్ x4 6 ఎందుకు తీసుకున్నారు? 5 వాల్యూస్ అది అన్నారు కదా సార్, అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు అట్టగలమ్మా, ఇక్కడ 3 4 5 వచ్చిందమ్మా. ఇంకేం తీసుకుంటాం? 6 తీసుకుంటావు అంటే అక్కడ 1 రావాలనా సార్? కదా అట్టగలదు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. See here the approximate hypothesis x power 1 x power 2 x power 3 x power 4 x power 5 x power 6 వరకు ఎందుకు తీసుకున్నాం అనేది నీ క్వశ్చన్. అంతే కదమ్మా రాజేశ్వరి? అవును సార్. అవును, అదే చెప్తున్నాను. How many equations here? Equations 3. x ఎన్ని ఉన్నాయి? x ఎన్ని ఉన్నాయి? x 3 ఉన్నాయి సార్. ఎన్ని ఉన్నాయి? y కూడా 3 వాల్యూస్. Thought the initial approximation iterations is the approximate break అయితుంది సార్. x power n into 1. See here the dimension of n into 1 after x power 1. Write x power n initial approximation to perform the second order iteration. అప్పుడు ఎన్నైతే? అవునమ్మా, ఒక ఈక్వేషన్ తీసేస్తున్నామా లేదా మనము? అవును సార్. 2 into 3 6 కావా? yes sir. రాజేశ్వరి, ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చెప్తా చూడు. ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ చూడు 8000 - 70209. అవునమ్మా? అవును సార్. ఇక్కడ మొత్తమే తీసుకు ఫస్ట్ ది, ఇక్కడ థర్డ్ మొత్తమే తీసుకు. అవునా కదా? సో సీ హియర్ నీకు ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూస్. దిస్ వన్, దిస్ ఇస్ దట్ Gauss method, that one Gauss-Seidel integration method. Of Jacobi iteration you can calculate x2 k power plus 1 and not maybe the x1 k power plus 1. Using the Gauss-Seidel method, the first year in the set of equation by solving each equation of the one of the variables, term the others as we done in Jacobi method. The procedure to improve Cauchy x value in turn the values of approximation to the values of other variables here. Variables of the integration, the role that we are doing here. So x1 k power plus 1 minus 1 by 11 a12 x2 x power k plus b by 11 x2 1 minus a by 2 a12. So this one of the earlier one. So this observe here that the made of the value x1 k power plus 1 obtained from the equation. The second equation a11 x plus 1 x1 k plus 1 summation of I is
A1i xi k plus bi, A21 x k plus 1, A22 x 2 k plus 1 minus summation of the values we are writing, that is up to nth condition. Again, I am telling you, all of you, DLU, B stand for the same meaning explained in the Jacobitation method. So D plus L minus U plus U x power k plus B. సార్ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? Okay, sir. ఓకేనా? I am audible? Yes, sir. Yes, sir. Rajeshwari. Okay. D plus L x plus, so therefore H is equal minus D plus L inverse U, therefore C is equal to D inverse plus D plus L inverse B. This is algorithm. How to write the steps here? Make partial pivoting if necessary given the given system. So the diagonal elements in the resultant equations of dominant values. Define the resultant system. Ax is equal to identify the matrices du. H is minus D plus L inverse into U. C is equal to D into L inverse B. Again writing from the iterative equation x power k plus 1 hx power k plus 2 k equal 0 1 2. Start with the initial approximation x power 0. This is not given the problem. So therefore initial approximation second iteration, perform the second iteration, get x power. Repeat step 4 and x power 3 x power 4 of x power k and x power k plus 2 very near. So therefore the Gauss seidel elimination method, faster convergence than the Jacobi method. So therefore we can take example here. 8x1 plus x2 minus x3, 2x1 plus x2 9, but x1 minus x2 plus 2x3. Given the problem, see here all of you. What is there? X1 value? 8 8 is X2? 1 3. x3 minus 1 minus X1? 1 1 minus 7 to 2 1 9. X1, X2, X3. x1 7 X1 plus X2 minus X3. Multiply చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, అవునా కదా? అవును సార్. Yes, sir. 8 4 minus 2, again writing here. The follow up 8 1 1 1 minus 7, B is equal to 8 4 minus 2, D plus L. D 800 ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి? D సార్ ఇక్కడ కాంబినేషన్ తీసుకున్నారు సార్. ఐ మీన్ ఫస్ట్ మనం మ్యాట్రిక్స్ లో ఓన్లీ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లోనేమో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ లో ఫస్ట్ 2 తీసుకుంటాం. x1 తీసుకున్నాము, డయాగ్నల్ 1 0 0 1 minus 7 0 2 1 9, అవునా? yes sir. So therefore D plus L inverse. So 1 by 8 0 1 by 8 0. Then next how it is came 1 by 56. How it is came 1 by 56. 8 7 56 1 by 8 into 7 56 7 into 8 ఎంత? 56 is sir. 1 by 56 of minus 1 by 7. Then 56 into 9 how much? hello 56 into 9. 504. How it is came 168. 9 7 How it is came 168. 1 second sir. Just 9 7 56 7 9 63 minus 5 10.
ఇంతసేపా మీకు క్లూ ఇస్తాను మీకు నేను. ఓకే, Yes, sir. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 63. 1/63. This is 0. Okay, 1/63, 1/9 I told. That is minus 5/168. Tell me. I will example another. 8 minus 3, how much? 3 minus 8, how much? 5, 8 sir. minus 3, 5. 3 minus 8, minus 5. Okay. -5. -5. Then how this came by denominator 168? Tell me. How it is came? ఎంతసేపు అనండి. తెలియట్లేదు సార్. రాజేశ్వరి Sir, చెప్పండి, ఎట్లా వస్తుంది నాకు 168? How it is came 168? అదే చూస్తున్నా సార్, రావట్లేదు. ఎందుకు రాదండి? ఎందుకు రాదు? ఒకసారి ఫార్ములా పోదామా? ఓకే సార్. చూడండి, ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి. ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్, minus ux power k plus b or x power k plus n is equal to d plus l inverse ux power k plus d plus l inverse b. So we are taking that values. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఏ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి కింద? d plus n whole inverse into ux. d plus n Make fast. డీప్ నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఓకే సార్. This is what is this is 1. what is this is 3. అవునా? అవును సార్. ప్లస్ 8 ఎంత అమ్మా? 3 plus -5. -5. అవునా? అవును సార్. Yes, sir. అప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏ కండిషన్స్ వాడానో కండిషన్స్ వాడి కాబట్టి 168 వస్తేమో చూడండి. కండిషన్స్ అయితే వాడానో కండిషన్స్ వాడితే మీకు 168 వస్తుందేమో చూడండి.
అర్థమైందా ఇంకా అర్థం కాలేదా మీకు? సో నేను రేపు దీన్ని నెక్స్ట్ వీక్ లో మీకు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద చెప్తానండి. నేను ఇది మీకు ఎట్లా 168 వస్తుందో నేను బ్లాక్ బోర్డ్ మీద క్లియర్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. క్లియర్ చేస్తాను. ఇది నేను ఇక్కడ రాయలేకపోతున్నా. టు ఇటరేటివ్ ఈక్వేషన్ minus d plus L inverse u, that is a u minus 1/8 here. So therefore this is the value how it is come. Earlier x power 1 0 x power 1 0 minus 0 1.25 minus 1 0.25 0.12.5. So this is the same earlier procedure what we have done here, same adding here, and also x power 4 values we have taken here. So we have taken 3 plus 1 4 equations here, so that we have taken x power 4 consideration. So you have to practice here how it is came by 168. I will clear it, then you can solve, you can check it the problem, and I will clear it you. Okay sir. The criterion for Jacobian, Gauss, Seidel iteration methods. The efficiency of iteration method depends upon the solution which is computed as the difference between exact solution. The best approximate k iterated solution x power k. That is why writing x is equal to hx plus c. The general linear iterative method for the solution for the linear system was defined. X power k plus 1 hx power k plus c is equal k is equal 0 1 2. Subtracting the equation from equation, that is of equation x power k plus 1 minus x hx power k minus k. So these values we are applying here. So therefore, these values came here. The iteration of the theorem x capital X k plus 1 is equal to hx power k plus c. So we can write ax is equal to b, x is equal to a inverse b we are writing. So therefore h greater than 1 here. That is the definition of the vector norm here. The non-negative quantity modulus of h less than 1 h norm h less than 1 ఉంది కదా సార్? అవునమ్మా. ఓకే అదే అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ h less than 1 ఎందుకు వస్తుంది అంటే x is equal to a inverse b తీసుకొని కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇనిషియల్ వెక్టర్ if and only h less than 1 వస్తుందమ్మా. ఓకే. The non-negative quantity modulus of x, the measure of the size of the length of vector. Modulus of x greater than 0, that is x not equal to 0. So therefore modulus of x is equal to 0. Therefore modulus of cx is equal, c is the constant here. I am taking x for applying complex number. Modulus of x plus y is equal less than or equal to x plus y. Modulus of x plus modulus of y. The matrix of the norm of a negative non-number satisfying here, ca is equal to constant applied in the complex number c. So again the modulus of a plus b is equal less than modulus of a plus modulus x is modulus of x plus modulus of 1. Modulus of a is equal to maximum of I summation of j plus of a is constant with the modulus of x infinity. Maximum 1 less than I less than is x side. For example, spectral radius. If a is on n into n matrix taken here, and the n roots lambda 1, lambda 2, lambda n of characteristics, equation det a minus lambda is equal to 0, or called the eigenvalues of a. These values may be distinct or repeated, real or complex. 1.25 0.02 minus 15.50. See here formula x1 is modulus of x is equal to root of x1 square plus x2 square and so on xn square. That is summation of xi square. What is xc? And plus I do 1.25 square 0.2 square minus 5.51 square 0.2. Formula power 1/2. ఇదంతా సొల్యూషన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? పవర్ 1/2 తో చేస్తే 5.2996. This is in matrix the perhaps Euclidean norm. This is the formula. So it can be noted that vector know that the 2 norm is the same Euclidean norm. That is 2 norm is not the same as the Euclidean values and raskuntam. Compute the Euclidean norm of the following matrices: A, B, Z. A, B, Z. I square. What is 25? 9 square?
81 5 square plus 9 square plus 2 square plus 2 square minus 2 whole one square. square. plus Then square 0.01 whole plus square, one. 0.0. Yes, sir. 0.2, 0. Both the values are came. That is 10.53, 0.25. That's all. And you clean 10.53 వచ్చింది సార్. B separate చేసి ఇచ్చేది. Not A, Yes, sir. B. This is B, not this typing mistake. This is B. Determine the Euclid. End of the problems you have to see here Q3 and Q4. Any doubts you can ask. This is the Jacobi method and the Gauss-Seidel method. Then we can go to the next week that problem. Spectral radius of the minus log 10 rho of h is called the rate of convergence by the direction. Then you can take that the IL conditioned equations. We can will take the IL conditioned equations and the inverse of the matrix AX is equal to B, X inverse B. This is the also we can learn for the next week, and advantages and disadvantages. These will learn in the next week class. Any doubts? I will what I told now, just I clarify the next week class, and you have to study this unit. One unit is there. The 5th and 6th you can study. Then we will clarify 6th also. Any more doubts? Any No, more sir. doubts? Manjula? Hello? Sir. Any more doubts? No sir. No, sir. No, sir. Manjula is newcomer, I think. ఇచ్చినే ప్రాక్టీస్ చేయండి, చేస్తే మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఓకేనా? Okay, sir. ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, క్లారిఫై చేస్తా ఫస్ట్. ఏమైనా డౌట్స్ అండి? సార్ ఇప్పుడైతే ఏం లేదు సార్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తుంటే వస్తుంది. అమ్మా సార్ వింటున్నా? నిన్నటి క్లాస్ లో ఏం చెప్పారు సార్? 4th యూనిట్ చెప్పానమ్మా. 4th యూనిటా సార్? ఇంకో SAQ3 జకోబియన్ మ్యాట్రిక్స్ లో HJ is equal 0 ఆల్ఫా ఆల్ఫా 0 అంటే PHJ is equal to ఆల్ఫా అవుతుంది. గౌస్ సీడెల్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ అవుతుంది. సో యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్ హియర్, దెన్ యూ కెన్ కంక్లూడ్ హియర్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే వి విల్ మీట్ నెక్స్ట్ సాటర్డే. సాటర్డే రెండమ్మా, నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే 2 రోజులు వీల్ చేసుకోండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ది బెస్ట్. రాజేశ్వరి అడుగు, డౌట్స్ ఉంటే అడుగు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే చేయండి, చేస్తూ చెప్తే ఏమైనా ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. సార్ అసైన్మెంట్స్ లో ఏమైనా అడగొచ్చా సార్? This is a live meeting, you know that. Yes sir. Okay. Okay sir. You see the chat box? Okay sir. All of you. Okay. You need, I posted in chat box. You have to that clear it. Okay. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Right. Thank you. Thank you sir. Okay sir. Any more? Ramya, okay? Shall I leave? Okay sir. Okay sir. Right.